Welcome back to Obakhas Geeks. My name is Patrick. So leo nataka kuongea na wasee how to gain 1000 subscribers fast on your YouTube channel. Watu wameniuliza swali sana, but before we get into that, if you're watching it for the first time, please do me a favor, like this video ifikie watu wengi kama wewe. Hii ni ile ya kusukuma story msee. Hii ni ile ya kusukuma story. Kupata subscribers by the way ni ngumu sana. Na kitu ngumu zaidi ni kupata watch hours. 4000 watch hours. Kama wewe ni YouTuber, make sure umewatch hii video mpaka mwisho. Usiskip anywhere, right? Kwanza YouTube ni easy, but shida ni kumaintain. Kwa sababu YouTube ni platform inataka a lot of hard work na dedication. Ukianza YouTube na hauna focus, msee, YouTube hauta survive. That's why watu wengi wanaanza YouTube na wana give up. So ukianza YouTube, set your goals, right? Set goals inamaanisha kuna vitu lazima utamit kwa YouTube channel. YouTube itself iko na minimum requirement, at least waanze kurecognize, wajue umse at least ana put in more effort. Sema audience wangu ni wa aina gani? That's the first question you should ask yourself. Who are my audience? Nikitengeneza hii video nani anaenda kuwatch? Na hapa ndipo watu wanaenda wrong. Watu wakianza YouTube wanaanza kama ni maceleb already. So unaambia wasee how to wake up in the morning, how to brush your teeth. Msee, nobody knows you. At least patiana audience some value kwa video zako. Maanisha at least solve problem ya msee mahali. So lazima best wako ukitengeneza video how to wake up in the morning, watu kuna weakness ya wake up, yes, but hiyo ni video yenye best wako watawatch. Na hii platform iko worldwide. Lazima po target msema ya US aone video yako, Uganda msema aone video yako, TZ aone video yako. Na pia unafaa set audience unafaa meet in a certain period. Kama unachukua 1 year, wacha nichukue 1 year. After 1 year nitakuwa nimegain at least 1000 followers ama subscribers, right? Ukisha set hivyo, then video zako zinaenda take how long. Kianza lazima video zako zikuwe long, right? 20 kama ni mzuri sana zikuwe 20 minutes and above. Kama ndo maanza. Alafu ukisha set duration hiyo video ziko long, tengeneza valuable content na make sure content yako ni good enough. Nikisema good enough, it doesn't mean uende ununue kamera bigi, ununue microphone, ununue nini, uende set studio. Tengeneza content yenye msaki watch hivi atakuwa satisfied. Unanipata? Tengeneza video. Mimi nikija nione video yako na inisaidie, automatically nitasubscribe kwa YouTube channel yako kwa sababu naona at least kuna some value. So ukishamaliza hivyo, right? Haitoshi bado. Sasa kuna ujanja fulani zenye unafaa ufanye at least sasa ndio convert viewers. Unajua unaweza tengeneza good quality content, right? Alafu upate more views, unapata kwa views, unapata maybe umepata 10k views. Kwa hiyo 10k views umepata only 100 subscribers. I add up. Ukishatengeneza quality content, unafaa uanze ku-add hii tunaitanga call to action buttons. So hata vile naongea hivi unaona kuna button hapa chini, right? Inakwambia subscribe, turn on the notification bell. So kila time utakuwa una remind eka call to action button. Alafu hizo mambo na like, thumbs up, tafuta hizo button green screen, right? Uongeze kwa video zako. So every time call to action buttons zipop up kwa video zako. So hiyo ina remind msata kama amekuwa hooked na video yako, ina remind, hey, I need to like this video, by the way, I need to subscribe on this channel. Hiyo unaenda kupata subscribers in an easy way by using call to action button. Alafu njia nyingine, trick nyingine pia ni ile unatumia auto sublink. That's what I can call it, auto sublink. Auto sublink inamaanisha mtu akiklik kwa hiyo link hakuna two option, a subscribe ama cancel. Na in most cases watu wengi watasubscribe. So unafaa uende create your link, chukua tu your channel link, right? Mnajua kucopy your channel link, alafu i-paste somewhere. Ukisha-paste somewhere, kuna code unafaa uongeze at the end of your channel link. sub_confirmation = 1, right? Ukishaongeza hiyo link, sasa enda kwa bit.ly.com. Bit.ly.com hiyo pia ni link ya ku-shorten link. Haufai ku-expose na wewe mtu atajua tu mtu anataka subscribe kwa channel. Enda we-shorten. Enda kufungua bit.ly.com, alafu uende kwa shorten link, italeta a unique short link, right? Hiyo ukisha-shorten hivyo, enda uweke kwa description ya video zako. Hapo chini ya description tena ongeza some
juicy ama awkward statement before that link. Ukisema tu please subscribe here, watu watajua tu hiyo ni common word. At please subscribe to my YouTube channel, click on this link. Hawata click. So kitu unafaa ufanye hivi, just write something like do not click here. Do not click here, alafu eka hiyo link. So normal human being hawapendangi kuwa corrected. Hakuna vile utaambia msee asiklik hapo na who are you? So mtu atauliza who are you na click. Na kisha click atapata tu kuna two options. Kuna subscribe na cancel. Unanipata? So hata atakuwa ni human sana cancel. But in most cases watu wanaklik kwa subscribe. Unaona? So utamkatoa simu utapata subscription inaanza kupanda na panda because of these tricks msee. Right? Alafu ya mwisho ni hili, kama kuna website na unapeana valuable content, maybe some teaching, right? Alafu unapatiana msee link ya kudownload maybe a file. Unataka kushare file ya kudownload na audience wako. So hiyo file ukienda kuishare, peana link yenye itaforce msee subscribe kwa YouTube channel yako, ndio aende click kwa hiyo link, download hiyo file. Na hiyo trick nitakuja kwa show coming days. As you can see on my website, unaweza tengeneza free website kama yangu hii. So unaweza ona nilishare file hapa chini, niliambia wase subscribe to get the link, right? Subscribe to get the link. Ukiklik kwa hapa kwa hii red button, itakudirect kwa my YouTube channel. Alafu itafungua only two options, you subscribe or you cancel. Na kama una cancel, of course you are not going to get this file. You must subscribe. Akisha subscribe, akirudi back to that website, anapata now click to download. Akisha click to download, hiyo file anapata, ana save kwa kompyuta yake. So hiyo ni trick yenyewe unaweza tumia tu kupata subscribers on your YouTube channel. Na hiyo ndio nimekuwa nikitumia for long. That's why my subscription inapanda every day. Natumia tricks ndogo ndogo tu zenye watu wengi wana assume. So hope you found this video useful. Na kama umeipata basi iko useful sana, don't forget to like it. Don't forget to like, subscribe. Alafu let me know in the comment section video gani naweza tengeneza yenye unaweza taka sana nitengeneze. Join Operative. Yes, Operative, your online personal assistance. Tutakusaidia ku manage your YouTube account, ku create everything, ku optimize. Hata hiyo video na come up, but I know most of you won't get it right. That's why napeka kwa ground. Ukikuja kwa ground tutasaidiana vizuri, kazi itaenda poa. So bye bye.